Physics transforms imagination into innovation. A very pleasant morning to one and all. Last video la important numericals எல்லாமே பார்த்திருக்கோம். So எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So அதோட கண்டினியூஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So unit 1 electrostaticsல இருக்கிற important example problem பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, so let me start the video. So first question, a parallel plate capacitor filled with a mica having epsilon r is equal to 5 is connected to a 10 voltage battery and the area of the each parallel plate is 6 centimeter square and the separation of the distance is 6 millimeter. Okay, so என்னென்ன given value கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா epsilon r ஓட வேல்யூ, அதாவது dielectric mica ஓட வேல்யூ 5 கொடுத்திருக்காங்க, அதே மாதிரி voltage ஓட வேல்யூ 10 and then ஏரியாவோட வேல்யூ 6 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அது வந்து 6 மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா, சோ ஃபர்ஸ்ட் find the capacitance and stored charge. என்ன இதுல கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கெபாசிட்டன்ஸோட வேல்யூவும் சார்ஜோட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் பண்ணனும். சோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் you know the formula very well. First you have to write the given data. Okay, so what are the given value? Epsilon r 5 and then voltage is 10 voltage and then area 6 centimeter square. Okay, centimeter square we have to convert meter square, 6 into 10 to the power of minus 4 meter square. Okay, and the distance d is equal to 6 millimeter. Okay, 6 into 10 to the power of minus 3 meter. So சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறத மீட்டர் ஸ்கொயரா மாத்திக்கோங்க, மில்லிமீட்டர்ல இருக்கிறத மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. சோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கெபாசிட்டன்ஸோட ஃபார்முலா. ஓகே, சோ முதல்ல நம்ம இந்த சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பாக்குறப்ப ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்றது முதல்ல ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா வந்து நீங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல நம்ம parallel plate capacitors அப்படினா என்ன ஃபார்முலா? C is equal to epsilon naught A by D. ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல நமக்கு dielectric இருக்குறதுனால சோ அப்ப அத நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் C ஓட வேல்யூ ஃபார்முலா C is equal to epsilon R epsilon naught A by D. Okay, so this is the formula. So என்ன வேல்யூ பா? epsilon ஓட வேல்யூ வந்து 5. Epsilon naught oda constant value 8.854 into 10 to the power of minus 12 and then what is area? So area oda value enna kuduthirukkom 6 into 10 to the power of minus 4. Okay, 6 into 10 to the power of minus 4 and what is D value? D is nothing but 6 millimeter. So appo 6 into 10 to the power of minus 3. Okay, so appo eppadi cancel pannalam? So 6 ko வந்து cancel. So remaining என்ன பண்ணலாம், இந்த 10 to the power of minus 3 மேல கொண்டு போயிடுங்க. So மேல கொண்டு போயிட்டா plus 3 வரும். So அப்ப 10 to the power of minus 4 minus 3 மேல போச்சுனா plus 3 அப்ப நமக்கு minus 1 வரும். So இங்க வந்து minus 12 இருக்கு. So அப்ப 10 to the power of minus 12 minus 1 என்ன வரும்? 10 to the power of minus 13. So அப்ப நம்ம power value simplify பண்ணா நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து 10 to the power of minus 13. So அப்ப remaining இங்க என்ன இருக்கு? 8.854 into 5. So அப்ப 8.854 into 5. So இது மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். 8.854 into 5. Okay, so what is the answer? 44.27. So you get the capacitance value 44.27 into 10 to the power of நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன? minus 13. So இப்போ நம்ம capacitance value, capacitance ஓட யூனிட் வந்து farad. So இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா picofaradல எழுதலாம். So picofarad அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து என்ன? 10 to the power of minus 12. So அப்ப நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் தள்ளுறப்ப நமக்கு so என்ன வரும்? 4.427 into 10 to the power of minus 12. Okay, so இதை நம்ம picofaradல எழுதலாம். So 4.427 picofarad. Okay, so this is the capacitance value. Clear all of you? So we have to find first capacitance, parallel plate capacitors ஓட capacitance value find பண்ணியாச்சு. Next, so இத பேஸ் பண்ணி அடுத்து என்ன find பண்ணோம் அப்படின்னா charge ஓட value வந்து find பண்ணோம். So how to find the charge value? So charge value is nothing but formula Q is equal to C into V. Q is equal to C into V. So இப்போ நமக்கு தெரியும். So Q is equal to what is C value? So C value என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 4.42
into 10 to the power of minus 12. Okay, picoன்றதால minus 12. Next, what is the voltage value? 10 voltage. Okay, so அப்ப 10 voltage அப்படின்னு வரப்ப நமக்கு answer 44.27 into 10 to the power of minus 12. Okay, so அப்ப Q is equal to 44.27 10 to the power of minus 12 என்ன எழுதலாம்? Pico. So what is the unit of charge? That is coulomb. Okay, clear? So this is the first problem. Capacitance find பண்றோம். So capacitance ஓட value வச்சு charge வந்து find பண்ணியாச்சு. Okay, so இதுல capacitance charge find பண்ணியாச்சு. Next அடுத்து என்ன அப்படின்னா energy வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? So energy, store energy அப்படின்னா என்ன formula? U is equal to 1 by 2 CV square. Okay. So third one, energy. So stored energy, that is U is equal to 1 by 2 CV square. Okay. So U is equal to 1 by 2. What is C value? What is C value? So 4.427. 4.427 into 10 to the power of minus 12. So V square வந்து என்ன 10. அப்ப 10 square பண்ணோம்னா 100. Okay. So அப்ப இதை simplify பண்றப்ப 250. Okay. So இப்ப இதை multiply பண்ணலாம். 4.427 into 50. So what is the answer? U is equal to 221.35 into 10 to the power of minus 12. Okay. So இதோட SI unit வந்து என்ன? Joule. So இதை நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா U is equal to இதை நான் minus 10ல எழுதிக்கிறேன். ஓகேவா? So 2. So 21.35 வந்துச்சு இல்லையா? இதை நான் வந்து 2.21 into 10 to the power of minus 10 joule அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஏன் நான் இந்த மாதிரி மாத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த டைஎலக்ட்ரிக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து minus 10ல வரும். ஸோ அந்த ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக நான் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ண ஸ்டோர்ட் எனர்ஜியோட வேல்யூ 2.21 into 10 to the power of minus 10 joule. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா டைஎலக்ட்ரிக் இருக்கிறப்ப parallel plate capacitorல capacitance value, charge ஓட value and then energy ஓட value. So இப்போ அதுல next case என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா questionsல after the capacitor is fully charged, the battery is disconnected and the dielectric is removed carefully. So என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு டைஎலக்ட்ரிக்கை நம்ம என்ன பண்றோம்? ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ அப்போ டைஎலக்ட்ரிக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்ட பிறகு அதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன, அதோட எனர்ஜி வேல்யூ என்ன, அதோட சார்ஜ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா so what is the formula? C naught is equal to C by epsilon R. Okay. So what is capacitance value? So 4.427 picofarad. Okay. 4.427. So 10 to the power of minus 12. Okay. So what is epsilon R? That is 5. So how to find the value? 4.427 divided by 5. 4.427 divided by 5. Okay. What is the value? 0.8. C naught is equal to 0.8854 into 10 to the power of minus 12. Okay. So what is the capacitance unit? Farad. So இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா C naught is equal to 0.885 picofarad அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, இது C நாட்டோட வேல்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்? சார்ஜ் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ சார்ஜ் வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ calculate the new value of capacitance, stored energy and charge. And then next, so U naught is equal to
u naught is equal to q square by 2c naught. ஓகேவா? சோ இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் c naught ஓட வேல்யூ வந்து என்ன ஃபார்முலா c by epsilon r. சோ இங்க q square by 2c by epsilon r. சோ இத மேல கொண்டு போனா q square epsilon r divided by 2c. ஓகே, இந்த q square by 2c ன்னு இருக்கு இல்லையா, இது என்னன்னு எழுதலாம், stored energy u அப்படின்னு எழுதலாம். சோ அப்ப u naught is equal to u into epsilon r. Okay, u naught is equal to u into epsilon r. So what is u value? So நம்ம find பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, u value is 2.21 into 10 to the power of minus 10, and what is epsilon r value? 5. Okay, so 2.21 into 5. So 2.21 so 2.21 into 5. So 11.05 into 10 to the power of minus 10 joule. So nam before சொன்னோம் இல்லையா, so இங்க நமக்கு வந்து வர எனர்ஜி வந்து 10 to the power of minus 10. So அந்த ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக தான் இதை நான் வந்து minus 10ல எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னேன். So இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிற எனர்ஜி வேல்யூ தட் இஸ் பிஃபோர் டயலெக்ட்ரிக் வந்து u naught ஓட வேல்யூ. ஸோ நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் த இன்க்ரீஸ்ட் எனர்ஜி அப்படின்னா, ஸோ த இன்க்ரீஸ்ட் எனர்ஜி is nothing but 11.05 into 10 to the power of minus 10 minus, so முன்னாடி வந்த வேல்யூ வந்து என்ன 2.21 into 10 to the power of minus 10. Okay, so இப்போ இதுல இருந்து இத மைனஸ் பண்ணும். So 11.05 minus 2.21. So 8.854 8.84 into 10 to the power of minus 10 joule. Okay, so this is the stored energy for we have to remove the dielectric. Okay, clear? So this is the first problem. So dielectric place பண்றப்ப capacitance ஓட வேல்யூ என்ன, சார்ஜ் ஓட வேல்யூ என்ன, எனர்ஜியோட வேல்யூ என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த டயலெக்ட்ரிக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ பேட்டரியும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு, ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன, எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன, ஸோ சார்ஜ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகேவா, டயலெக்ட்ரிக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சார்ஜ் வந்து நமக்கு சேமா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல சார்ஜ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணல. ஸோ ஒன்லி வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த எனர்ஜி அண்ட் த நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ கிளியர். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ஸோ இந்த வான் டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டருக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற இந்த ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. ஸோ என்ன அப்படின்னா, டயலெக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏர் இஸ் 3 into 10 to the power of 6 volt per meter. Suppose the radius of the halo sphere in the Van de Graaff generator R is equal to 0.5 meter. So calculate the maximum potential difference created by this Van de Graaff generator. So இதை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்றோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற கிவன் டேட்டா வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ ஈயோட வேல்யூ வந்து 3 into 10 to the power of 6. So volt meter inverse, and what is R value? 0.5 meter. So இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியணும். வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா? K Q by R square. Okay, இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் V is equal to K Q by R. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ், ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ இதை எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா, E by V. ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸும் நம்ம டிவைட் பண்றப்ப K Q by R square divided by KQ by R. Okay, so இது cancel. So ஒரு R cancel. So அப்ப எனக்கு E by V is equal to 1 by R. So நமக்கு என்ன தேவை?
பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் தேவை. அப்ப எனக்கு V is equal to E into R அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம இத மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றப்ப V max is equal to E max into R. Okay, so what is V max? Maximum potential difference. What is the electric field value? That is dielectric strength of air 3 into 10 to the power of 6. Okay, and what is R value? What is R value? 0.5. Okay, so what is 1.5 into 10 to the power of 6 volt. Okay, so this is maximum potential difference value. Clear all of you? So dielectric strength of air அதோட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 3 into 10 to the power of 6. அதே மாதிரி ஹாலோ ஸ்பியரோட ரேடியஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். சோ அப்ப மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா சோ நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்றோம். ஓகே, சோ கிளியர். And next, so last problem, when two objects are rubbed with each other, approximately a charge of 50 nanocoulomb so can be produced in each object. Calculate the number of electrons that must be transferred to produce this charge. So என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா what is the number of electrons? So நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு 2 மார்க் வந்து படிச்சிருப்போம். ஓகே, சோ Q is equal to Ne. சோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சோ what are the given value? Charge Q is equal to 50 nanocoulomb. So nanocoulomb 50 into 10 to the power of minus 9 coulomb. And then என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம் எலக்ட்ரானோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தெரியும் 1.6 into 10 to the power of minus 19. ஸோ என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் n என்ன அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ நமக்கு தெரியும் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் Q is equal to n into E. ஸோ குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் Q is equal to n into E. ஸோ அப்போ n is equal to நம்ம n தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ Q by E. ஓகே, வாட் இஸ் Q வேல்யூ? 50 into 10 to the power of minus 19. Sorry, 15 into 10 to the power of minus 9. It's not a 19. Minus 9. So what is E value? 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, so இப்போ இதை டிவைட் பண்றப்ப இந்த minus 19 மேல போயிடுச்சுன்னா plus 19 ஆகும். அப்ப 10 to the power of value வந்து நமக்கு minus 10 அப்படின்னு வரும். So இப்போ நம்ம எதை டிவைட் பண்ணோம்னா 50 divided by 1.6. So 50 divided by 1.6. Okay, so 31.25 into 10 to the power of 10 electrons. Okay, so clear. So this is the number of electrons value 31.25 into 10 to the power of 10 electrons. So this is the final value. N is equal to 31.25 into 10 to the power of 10 electrons. Okay, so clear. So இந்த மூணு ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So upcoming வீடியோல பப்ளிக்ல கேட்ட क्वेश्चंस இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So மறக்காம கமிங் வீடியோஸை மறக்காம பாருங்க. Thank you.